Ram. Sarvebhyaha suswagatam. A warm welcome to all the attendees. Let us start with the prarthana to the Jagat Gurus. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guro paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro. Dhyanam. Sindurarunavigrahan trinayanam manikya-maulispurat taranayakashekharam smitamukhimapinavakshoruham panibhyamaliपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. We'll chant the first verse and then we will go to the 101st verse and we will do the revision from there on. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata. So we'll go to the 101st verse directly. Shamyatam. Vibha, you can repeat after me once, okay? Kalaratriadishaktyaughavruta snigdhaudana priya Mahavirendra varada rakinyamba swarupini कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी. Manipurabjanilaya vadanत्रय संयुता वज्रादिका युधोपेता डामर्यादिभिरावृता. मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता. रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी. रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्भिता.
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्थाहंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बास्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बास्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रणाशिनी
प्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा. I chant once again. कटाक्षकिङ्करीभूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा.
कटाक्ष किङ्करीभूत कमलाकोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परीक्षितात्मा
परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता
राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी Ma'am, you are not audible. So yesterday we started from 170th verse, 166, right? Okay, so we'll do a revision from 166 to 170 and then we will start with the new verse.
So 166th verse, I'll teach once, you can repeat once. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी. I'll teach the entire verse once together. Can repeat once. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला. So the new verse. Dakshina Dakshinaaradhya Dakshina Dakshinaaradhya. So ksha, and again we have in Dakshina ksha, and then dha is a Mahaprana in dhya. So Dakshina Dakshinaaradhya Darasmera Mukhambuja. Kha is a Mahaprana. Kaulini Kevala Narghya Kaivalya Padadayini. Kaulini Kevala Narghya Kaivalya Padadayini.
So this is to be chanted together, the second line of this verse. So I'll just underline this. So this has to be chanted together without a break. Dakshina Dakshinaaradhya. Dakshina Dakshinaaradhya. Dakshina Dakshinaaradhya. Darasmera Mukhambuja. Darasmera Mukhambuja. Darasmera Mukhambuja. Dakshina Dakshinaaradhya. Darasmera Mukhambuja. Dakshina Dakshinaaradhya. Darasmera Mukhambuja. Dakshina Dakshinaaradhya. Darasmera Mukhambuja. Okay, so in this second line, actually there are multiple names of the Devi. But however, while chanting, we have to chant this line together. We should not take a pause. Though this is not one name, this has got multiple names in this line, in the second line of this verse. We will still chant the verse as you know, as if it is one name while we chant Lalita Sahasranama. But however, for learning sake now, I will split this and I will teach, and later I will teach the entire line together. Kaulini. 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 Kevala. 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 Kaulini Kevalanarghya. Kaulini Kevalanarghya. Kaulini Kevalanarghya. Kaivalya. 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 Padadayini. 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 Kaulini Kevalanarghya. Kaulini Kevalanarghya. Kaulini Kevalanarghya. Kaivalya Padadayini. Kaivalya Padadayini. Kaivalya Padadayini. Now I will chant the entire line. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. So here, before I chant the entire verse, so Kaulini Kevala is one name. Kaulini Kevalayai Namaha. So Kaulini Kevala is one name. And here, Anarghya Kaivalya Padadayini is another name. So Anarghya Kaivalya Padadayini Namaha is another name. So two names here. Dakshina Dakshinaradhya. Darasmera Mukhambuja. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. Dakshina Dakshinaradhya. Darasmera Mukhambuja. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. Dakshina Dakshinaradhya.
दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी. So as I said, Dakshinaaradhya, one name, Dharasmera Mukhambuja, second name. And here again we have two names, Kaulini Kevala and then Anarghya Kaivalya Padadayini. So there are four names in this verse. Let's move to the next one. Stotra Priya Stutimati Shruti Samstuta Vaibhava. Stotra Priya Stutimati Shruti Samstuta Vaibhava. So here bha is a Mahaprana. Manasvini, Manavati, Maheshi, Mangala Kritihi. Mangala Kritihi. So I just want to remind you about the Dvitvam concept. So wherever there is a Samyuktakshara and before that an oval and then the Samyuktakshara and then there is nothing or no vowel rather, then we have a Dvitvam. So here for example Stotra, so tha gets doubled. Priya, Stotra, Priya, pa gets doubled. So like this. However, many people get a doubt whether in this Mangala Krutihi, this kru, ka gets, is this a Samyuktakshara? No, this is not a Samyuktakshara. So here the kru, the r is a swara. So here there is no Dvitvam for ka. So this has to be chanted very plainly. Mangala Kritihi, Mangala Kritihi. So there is no Dvitvam here. Mangala Kritihi. So no Dvitvam for ka in this case. Stotra Priya. Stotra Priya, Stotra Priya. Stutimati. Stutimati, Stutimati. Shruti Samstuta Vaibhava. Shruti Samstuta Vaibhava, Shruti Samstuta Vaibhava. Stotra Priya Stutimati. Shruti Samstuta Vaibhava. Stotra Priya Stutimati, Shruti Samstuta Vaibhava. Stotra Priya Stutimati, Shruti Samstuta Vaibhava. Manasvini. Manasvini, Manasvini. Manavati. Manavati, Manavati. Maheshi. Shamyatam Viva, I think you, yeah. Maheshi. Maheshi, Maheshi. Mangalakritihi. Mangalakritihi, Mangalakritihi. Manasvini Manavati. Manasvini Manavati, Manasvini Manavati. Maheshi Mangalakritihi. Maheshi Mangalakritihi, Maheshi Mangalakritihi. Manasvini Manavati. Maheshi Mangalakritihi. Manasvini Manavati, Maheshi Mangalakritihi. Manasvini Manavati, Maheshi Mangalakritihi. Stotra Priya Stutimati. Shruti Samstuta Vaibhava. Manasvini Manavati.
महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः right stotra priya stutimati shruti samstuta vaibhava 3 names manaswini manavati maheshi mangalakrutihi 4 names so 7 names in this verse. So now I request the attendees to raise hands for chanting. Give me a minute. Let me go to the 101st verse. Right. Shiva Prasanna Mahodaya. Good morning, sorry ma'am, namaste. Namaste. कालरात्र्यादिशक्त्यो घवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी. Can you chant once again, Bhagini? महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी. Okay, next line. I'm sorry. Once again. कालरात्र्यादिशक्त्यो घवृता स्निग्धौधनप्रिया. Kshamyatam, 1 second, okay? So here, yes, if you remember what I told in the last verse, that is 172nd verse when I taught. So this Shakyauga Vrita is there, no? Here, it is Vrita, it should be just sound as Vrita, not as Vrita. Then it is like, it sounds like Ditvam if we put stress here. Kalaratriadi Shakyauga Vrita, Vrita, that's all. Can you try only? Vrita. कालरात्र्यादिशक्त्यो घवृता. Vrita. Vrita. Kala. 1 second. I will teach once. You can chant after me. Kalaratriadi Vrita. Kalaratriadi Vrita. Don't. Sorry, I will practice that. No problem. It happens. No issues. You can try. You understood where you need to observe, right? Yes, ma'am. I will practice that. Okay. Snigdhaudana priya. Snigdhaudana priya. Mahavirendra varada. Rakinyamba swarupini. Bhagini, except that one place, everything else was good. Thank you, ma'am. Ram Ram Ram. Annapurna Bhagini. I have unmuted you. 102nd verse, please. Manipurabjanilaya Vadanatraya Samyuta Vajradika Yudhopeta Damaryadibhiravruta. Bha is a Mahaprana. Little more prana, little more Damaryadibhiravruta. Dhanyavada. There is a question from somebody. Kindly split and teach each word of clustered word if it comes in any pada. So what I'm doing is
wherever it is a very complex pada, or wherever it is a complex like one whole name, I will be splitting that and teaching. Apart from that also, like if there are multiple names, even that the names are being taught separately. So in case if you want any specific verse, if you feel that is left out, please let me know. I'll be happy to teach again. So there was a question, so I'm responding to that. So any specific verse, if you want to be addressed, I can teach that again. So please feel free to message me. There is another question. Some of my friends are wanting to enroll for the course now. Can they? So yes, they can enroll now also. But what happens is the live classes will go on for maybe max of another week or so, because we are already in the 172nd verse. And so another 11 verses we will be learning, and we will be having couple of revision classes. So what they can do is they can register for the course now also, enroll also, and they have to access the course material and listen to the recording and learn. So because the live classes are going to be there for another week only. But however, they can access the recordings either on the course page of sanskritfromhome.in or on the YouTube link also. Okay, with that I'll go to the next person. Annie Bhagini. Namaste. Can you try this? Yes. Raktavarna mansanishta gudana pritamanasa samasta bhakta yughadha sukada, sorry. Samasta bhakta sukhadha lakinyamba swarupini. Samasta bhakta sukhada. Easy to say it. Okay, but just I will teach once, Bhagini. You can repeat, okay? Yes. You told Mahapranas, but you paused at some places, like you stretched at some places where it is not required. So that is why I'm teaching again. Because my eyes were not sure. Okay, no problem. You can listen and chant now. Raktavarna Raktavarna Mamsanishta Mamsanishta Gudana Pritamanasa. So here, Gudana we should not say. Immediately Yes. after na, we should take Prita, and in this Prita also there is pa is getting doubled with one is there. So Gudana Pritamanasa. Gudana Pritamanasa. So here Samasta Bhakta Sukhada. Okay. Samasta Bhakta Sukhada. Samasta Bhakta Sukhada Lakinyamba Swarupini. Lakinyamba Swarupini. It is easier. Yes. So here Swa, just listen here little carefully. Lakinyamba Swarupini. Lakinyamba Swarupini. Amba Dirgha. Ba Dirgha. Lakinyamba Swarupini. Dhanyavadaha Bhagini. Hari Mahodaya. Next verse, please. Svadhisthānāmbujagata chaturvaktra manohara Sūlādyāyudha sampanna pītavarnāti karvita. Uttamam Bhagini. You chanted the Mahapranas very well, and even all the letters were pronounced. Now you can actually start concentrating on the Dvitvam, because you are able to identify and chant everything correctly. So you can go to the next level of observing Dvitvam and start chanting it that way. So if you see here, Swadhishta Swadhishtanam Bujagata Chaturvaktra, va gets doubled.
Again here Vaktra, Vaktra, Manohara, Shuladya Yudha Sampanna, na, double na is there. Pita Varnati, na is getting doubled. Garbita, va gets doubled. So you can start noticing this when you're listening to the recording or when you're practicing from now on. This is not for just Bhagini who is chanting now. It is, I mean, that everyone, all of us, now that we are able to chant with a flow and we are able to identify Mahaprana and the difference between Sha and all this. So we will, move ourselves to the next level of perfection in pronunciation, which is start observing with focus on Dvitvam. Thank you so much. Thanks. Go to the next person. Meenakshi Bhagini. Can you chant Ram this? Bhagini. Ram. मेधोनिष्ठ मधुप्रीता बन्दिन्यादि समन्विता दद्यानसक्तद्य काकिनी रूपधारिणी. Meenakshi Bhagini, shall I chant once and will you repeat after me? मेधोनिष्ठ मधुप्रीता बन्दिन्यादि समन्विता. Can I chant once and will you repeat after me, Bhagini? मेधोनिष्ठ मधुप्रीता बन्दिन्यादि समन्विता दद्यानासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी. Listen to me. Medonishta. मेधोनिष्ठा Madhuprita. मधुप्रीता मधुप्रीता. So it should not be Madhu, it should be Madhu, that's all. Madhuprita. मधुप्रीता. Correct. Bandhinyadi. बन्दिन्यादि Samanvita. समन्विता. Dadhyannasakta. दद्यानासक्त दद्यानासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी. काकिनी रूपधारिणी. Tamam. So for learning sake, I have split these words and I've been chanting, which the Dadhyanna Sakta Hrudaya and Kakini Rupadharini have to be chanted together. Dhanyavadaha Meenakshi Bhagini. We'll stop here. A couple of questions. Ma'am, is an initiation necessary to chant? So this is actually Lalita Sahasranamam is a mantra by itself, as you all know. While there are many recordings, cassettes, online recordings available for learning Lalita Sahasranamam, and many people are doing that. So always when we are learning, especially a mantra or a vidya, when we learn from somebody who has been chanting it regularly or who has been practicing it, it is good. It is like, Guru Mukhena Vidya iti vadamaha. So when we learn it from another person, a guru, acharya, we will learn it better or good. That is what actually initiation also means here. So yes, you can chant Lalita Sahasranamam now that you are learning directly. So there is no, now you can go on chanting and you can listen to the recordings also and chant. This is about the book for Lalita Sahasranama, which books to refer. So there are, like I said, there are multiple books. One is Saubhagya Bhaskara, and there is Tapovana publications of Tiruchirappalli, and there is another publication in local languages, Kannada, where
the Hariharapura Matha, they have published complete meaning of Lalita Sahasranama. So there are multiple books. Saubhagya Bhaskara is one. There is a detailed commentary by Bhaskara Acharya. So you can refer to any of these books. Once you are familiar with the simple meanings, then we can move to the there are different interpretations. Whenever you take any shloka or mantra, whether it can be Bhagavad Gita or whether it is the Sahasranamas, there is a simple way of interpreting the meaning and there is a Vedantic way of interpreting a meaning. So first step is to learn the text, learn the shlokas. So once we start learning and chanting the shloka with bhakti, then we will get into that path of understanding the meaning automatically. So that is when you will understand the simple meanings of the verse. When you are chanting, you will start understanding it, referring to books, etc. So once you're familiar with the basic meaning of the text, then the next level will come when we go on chanting. That is understanding the innermost, little more in-depth meaning of any shloka. So in this happens with every spiritual text generally. So you can start with you can look for any regional books or the books which I mentioned also to start with the initial understanding of the meanings. So having said that, like I had told earlier, we will try to cover 1 or 2 classes. We will pick up few names from the Sahasranama and we will try to understand the meanings of those names in a couple of classes before we finish this course of Lalita Sahasranama chanting. So we'll stop here. We'll do the Mangalam. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram. So tomorrow Saturday and then Sunday we don't have a class. So we will meet on Monday. Monday will be again a revision class. So we will try to focus more on the attendee chanting on Monday. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram.